تطلع درجات الحرارة خلال من إذا عندي الآن هذا سطح مستوي، يعني plain surface. أنا شو أسوي الآن؟ أطلع درجات الحرارة الموجودة ضمن هذا السطح، هذا وهذا، وبعدين عندنا شنو ضمن هذا السطح وهذا السطح. إذا كم سطح عندنا؟ 1 2. طبعا درجات الحرارة موجودة هنا معلومة، درجة الحرارة هنا شنو عندي؟ معلومة. هسه الهدف الآن ليش أوجد درجات الحرارة هنا أو هنا؟ أنت أول ما تبدي شو تخلي؟ طبعا مثل ما أقول لك على سبيل المثال الفيرنس عندك ريفرجريشن يونت، فأنت شو تسوي الآن؟ لازم أسوي له شنو؟ انسوليشن من السيرفيس مالتنا، لأن أحافظ على شنو؟ على الهيت، على درجة الحرارة إلى آخره. فالعملية سنة شو تسوي بالانسوليشن؟ أنت حتخلي أنواع من الانسوليشن، عندك الجلاس وول، عندك الكور، بريكس إلى آخره. فأنا خليت هذا الشيء اعتبارا يعني راندوم، ما نعرف أنا شنو. فأنا جيت خلينا نقول سنة عندي هذا السطح مالتي والمعدن هذا. درجة الحرارة هنا معلومة عندي. هنا درجة الحرارة إذا طلعها شلون؟ لأن الثيرمال كوندكتيفيتي مالتي معلومة، السيرفيس اريا مالتي معلومة، الثيكنس مال هذا المتر هم معلومة، خواص فيزيائية كلها معلومة. فإذا شنو الآن أقدر أوجد درجة الحرارة الآن؟ فأنا شنو خليت راندوم اعتباطا، خليت شنو الآن؟ خليت انسوليشن هذا، وخليت انسوليشن شنو هذا هنا. المواصفات مالتي هنا معلومة، يعني الثيرمال كوندكتيفيتي مالتي معلومة، بس ما أعرف درجات الحرارة ايش قد تاخذها. يعني ايش قد التمبرتشر هذا كل هذا ريزيست علما الى هالحراره الموجوده عندي هنا. فانا شو اسوي؟ اجي اضطر شو اسوي انا؟ اقدر اوجد درجات الحراره. زين من اجي اوجد درجات الحراره شلون راح اجي اوجدها؟ ارجع علما الى فوير ايكويشن، صح ولا لا؟ هذا اللي اتفقنا عليه. فرجعنا سنه نشوف شو حسوي الان. راح اجي اخذ فوير ايكويشن. فوير ايكويشن المعادله شنو كانت مالتنا؟ عندنا كيو هذه معلومه، يعني كميه الحراره الامount of heat transfer from this surface to this surface is equal to the amount of heat transfer from this surface to this surface, and equal the heat transfer from this surface to this surface. Therefore the Q is known، معروفه. فاذا سارجع الان ارجع الى فوير ايكويشن، هاي الكيو مالتي معلومه، السيرفيس اريا مالتي الان معلومه، الكي مالتي معلومه ولا لا؟ مواصفات معلومه عندي. اوكي، فبعدين شو اسوي الان؟ التي 1 شنو هذا معلومه. اوكي، الثيكنس من هذا الوول معلوم عندي، فاذا هذا معلوم، هذا معلوم. شو حطلع؟ حطلع الان التي 2. نفس العمليه، يعني هذا الميثود مالنا كنت ريبيت ذس ميثود، اقدر اوجد منها شنو؟ درجه الحراره، درجه الحراره هنا، درجه الحراره هنا، وهلم جرى. فاذا الهدف مالي انه من اوجد درجات الحراره اوجد درجات الحراره شنو؟ ليش؟ في سبيل شنو؟ اعرف ايش قد الانسوليشن درجه الحراره يتحملها. لان انا ما اعرف اذا جيت خليته بعدين خلينا نفرض درجه الحراره اللي خليتها نفرض على سبيل المثال 900 كالفن، وانت خالي لي الان كوك الفلين احسن مو يذوب، يعني راسه يحتاج يجوز. فاذا انا شو اسوي الان؟ راح ابدا اذله. فاذا ما اعرف درجات الحراره مهمه جدا، ما اعرف درجات الحراره مثلا. فاذا السلام نقدر من فوير ايكويشن نوجد هذه درجات الحراره من ذا انترفيس بين سطح وسطح. اذا السلام نرجع الان اكو عندي طريقه اخرى اللي حسميها الان شنو؟ temperature distribution، توزيع درجات الحراره. هذا اللي عندي سلام هو ما يلي. سألت سابقا الذي اعرفه شنو؟ سيرفيس اريا مالتي معلومه. هنا هذا الشيء اللي قلناه سيرفيس اريا معلومه، الثيكنس مالتي معلوم. اذا هذا ما معلوم عندي شو اسوي؟ يعني سأل ناخذ على سبيل المثال عندي هذا ورد هذا ورد الان ما اعرفه. فإذا اشوف توزيع درجات الحراره على طوله الان درجه الحراره هنا معلومه لان راح اسخنه،
ودرجة الحرارة هنا معلومة نقدر نقيسها الآن، بس قد درجات الحرارة طول هذا الهود مالتي أو هذا العمود مالتي ما أعرفه. هسه أقول ليش توجد؟ أنا أوجد شنو؟ أنا حسخن هنا أريد أوصل إلى درجة حرارة معينة وأنهيها. يعني شو أسوي؟ هذا المعدن مالي لازم أقصه من أوصل إلى درجة حرارة معينة. أنا ايش مديني درجة حرارة وين أحصيها هنا؟ خلينا نقول سنة الآن هذا عندي عمود، هذا العمود مالتي موجود بهذا الشكل، وهنا أنا عندي 1000 كاربون درجة الحرارة هنا، وخلينا نفرض جدلا هنا درجة الحرارة 400 كاربون. أنا إذا بدي هنا أنا أوصل هنا درجة الحرارة خلينا نفرض على سبيل المثال 600 كاربون. يعني ايش مديني؟ عمليا اقدر اقيسه، يعني اقدر شنو اخلي ثيرموكابل. لا ما تقدر. ثيرمومتر ما تقدر، ليش؟ ثيرمومتر جلاس احسن. فشو تخلي مجسات يسموه ثيرموكابلز اقدر اخليه الان. بس احنا شنو الان اقدر اوجد لك اياه الان رياضيا. اكو عندنا طريقتين. الطريقه الاولى يسموها اناليتيكال ميثود، وعندنا شنو نيوميريكال ميثود. الاناليتيكال ميثود طبعا مثل ما قلنا نقدر نوجدها بيش؟ بفورير ايكويشن، وما عندنا اشكالات. واكو معادلات اخرى ان شاء الله نجي بعدين نعطيها. اما بالنسبه نيوميريكال الطريقه العدديه التي احنا بصددها، هذه الطريقه العدديه طبعا راح تكون عندك بالشكل التالي. انا طبعا راح ارسم الشكل، ونبدي طبعا بالمعادلات مالتنا، وبعدين نشتق المعادلة. هذا سلام اعتبر هذا الشيء اللي قلنا عليه هذا العمود مالتي راح اقسمه الى مش بهذه الطريقه. وطبعا مثل ما تعرف كل نقطه اللي راح ناخذها هنا هاي نسميها نود او نودز موجوده هنا. فانت الان طبعا هذه هنا درجه حراره تي 1 هذا سطح، تي 3 هذا سطح، فانا اقدر اوجد سلام temperature distribution among whole this whole. راح اعتبر سلام هنا in the middle انا وشكو عندي تي 2، وخليت المشي ما خلينا هنا. راح اعتبر هنا A1 هنا A3، هذه A1 A2، المسافة بيناتهم بدنا صفر راح اعتبر شنو؟ A12 أو A12. المسافة بين أو distance between A2 و A3 راح اعتبر شو اسميها الآن؟ A23. طبعا الحالة هنا عندي 1 2 3. الآن نفس العملية هنا عندي A1 هنا عندي B1. هذه اعتبر B12 وهنا B،
المسافة بين دول الاثنين B23 لأن هاي عندي B2 وهاي B3 B23. الهدف مالنا الآن شنو؟ إيجاد temperature distribution وين خلال هذه النوس الموجودة عندنا، هذه النوس موجودة عندنا. راح آخذ الانترفلز يعني المسافة بين نود ونود هنا دلتا اكس، ونفس العملية باتجاه واي دلتا واي. راح اعتبر دلتا اكس ايكوال إلى شنو؟ إلى دلتا واي، إلى دلتا واي. طبعا عندي الآن عندي شنو؟ amount of heat أو كمية الحرارة اللي تنتقل بهذا الاتجاه راح أسميه شنو؟ Q12. نفس الكمية اللي راح تطلع هنا عندي Q23 هذا حسي عندي، أوكي؟ فالعملية الآن حاجة الآن آخذ شنو؟ آخذ قد كمية حرارة يعني الانبوت اوتبوت وش راح يصير؟ طبعا قبل ما نبدأ يا سلام الكلام تبتعوا شيئين، أنا من أقول steady state معناه شنو؟ يعني الانبوت يساوي الاوتبوت. فنفرض على سبيل المثال انا هنا عندي يدخل هنا كميه الحراره، افرض جدلا الان عندي 30 واط، شنو يطلع عندي؟ 30 واط. اما اذا يدخل عندي هنا خلينا نفرض 30 واط ويطلع لي 10 واط، اسميه انا ليش؟ لانه صار عندي شنو؟ accumulation، خزن صار، خزن وين صار؟ ضمن شنو عندي هذا العمود الموجود عندي. فإذا سأكون فرق بين من وبين من؟ بين الستيدي ستيت والان ستيدي ستيت. الستيدي ستيت شنو معناه؟ الانبوت يساوي لك اوتبوت. منتين ما عندنا اشكالات. اما الان ستيدي ستيت لا. الانبوت ما يساوي الاوتبوت. زين وين يصير الخزن مالي؟ راح الخزن وين؟ ضمن البادي، ضمن الجسم مال الذي يصير به انتقال حرارة بواسطة الكوندكشن. فإذا خلينا نبدأ سالان. راح ابدي اسوي الحرارة اللي راح تنتقل موجودة عندي بالشيء التالي. راح اقول الان الهيت ترانسفير from A1 B1 إلى A2 B2 راح يساوي لنا Q12، وراح يساوي لنا هذه الكمية مالتنا حيساوي لنا equal K دلتا Y دلتا Z في T1 minus T2 divided by delta X. ماذا تعني هي؟ هو شو سوى الآن؟ احنا قلنا ناخذ مثلا شنو 3 dimensions تتابعا. يعني عندي هذا الاتجاه X وهذا الاتجاه Y. راح اخذ شنو الآن؟ اتجاه Z 3 dimension. يعني راح يكون عندي بهذا الشكل. بهذا الشكل راح يصير عندي. فعندنا طبعا احنا ما نعرف السلام، هذا شيء يمثل الاكس، وهذا شيء يمثلنا الواي، وهذا شيء يمثل الزد، اوكي؟ هسه انتقال الحراره مالتنا الان شنو راح يكون بهذا الاتجاه الذي سميناه الان Q12. اي بعباره اخرى راح يكون ضمن شنو؟ ضمن هذا السيرفيس. الموجود عندي هنا بين وظيفة الان. فشو راح استخدم الان؟ عندي شنو؟ كوندكشن. استخدم شنو؟ استخدم فوير ايكويجن. شو تقول لنا؟ كي شنو عندي هاي الموس ثيرمال كوندكتيفيتي، موس اللي الحراريه، اللي هي شنو؟ فيزيكال بروبرتيز مال الميتال. بعدين شنو عندي؟ سيرفيس اريا. السيرفيس اريا شو تمثل لي؟ احنا اخذناها شوف الان سمول انكريمنت دلتا واي بهذا الاتجاه، اوكي؟ وهذا الوجود اشوفه هنا بهذا الاتجاه، شو يعطيني؟ دلتا زد. فشوف شو يكون عندي دلتا واي تايمز دلتا زد، شو يعطيني؟ سيرفيس اريا. في الاختلاف في درجة الحرارة T1 minus T2 لأنه دا يصير شنو ضمن هذا السيرفيس الموجود عندي هنا. الدلتا اكس شو يمثل لي؟ thickness of what؟ السمك مال البودي الذي عندي. شوف هذا السمك من هنا لأن دا شنو بهذا الاتجاه. أي بعبارة راح يكون بهذا الشكل. شوف هذا السمك من هنا راح يكون عندي دلتا اكس. أوجدنا الحالة الأولى، راح آخذ الحالة الثانية. حقول الآن الهيت ترانسفير from A2 B2 إلى A3
3 B3 equal Q23 equal راح يعطيني K delta Y delta Z T2 minus T3 على delta X. أخذت السلام heat transfer from this surface to this surface. نفس العمليات أمشي. Fourier equation. الK شنو thermal conductivity is the same. لأن ليش we are dealing with the same material. Surface area delta Y delta Z same surface area T2 minus T3 divided by delta X thickness. نفس الثيكنس الموجود عندنا. اوكي نفس الانكريمنت. زين. هسه احنا نقول for any steady state. For any steady state. We specify now. Specify the condition we are dealing with the heat transfer by conduction. Now what we are saying, we're saying now unsteady state. Unsteady is opposite to a steady state. By conduction. By conduction. الديفينيشن تعريف مالنا الانستدي ستيت شنو؟ أنا شنو عندك الانبوت minus الاوتبوت يساوي شنو accumulation equal to accumulation. And this is the definition of unsteady state. An input minus input heat minus output heat equal accumulation. This is the definition of unsteady state. Input heat minus output heat equal accumulation. Now we substitute input heat transfer by this equation minus output heat by this equation equal what? Equal to accumulation. Now we could say this one Q12 minus Q23 equal accumulation Q2. Now we present accumulation by the quantity Q2. Okay? Now we could substitute now each of these equations by this equation. Now assume delta X and delta Y. And Q2 equal K delta Y delta Z T1 minus T2 divided by delta X minus K delta Y delta Z T2 minus T3 على delta divided by delta X. This equal to Q2. Input heat minus output heat equal to what? Equal to accumulation. Now what we said now, we say delta X equal to delta Y. Therefore I could cancel out this by this, cancel out this by this. Now the equation now, therefore Q2 equal K delta Z T1 minus 2T2 plus T3. Now what we did now? We take the K outside. Why? Because it's the same, it's constant. Same with delta Z outside, okay?
T1 minus T2 minus T2. That means what? Minus 2T2. Minus times minus plus T3 equal to T3 here. Now the equation accumulation is equal to this equation, Now what we are going to say, we say now if theta 2 equal T1 minus 2T2 plus T3. We assume now, we say, not we assume, we say now that theta 2 equal to this one. أي بعبارة أخرى هذا الشيء يساوي هذه الكمية كلها. هاي يساوي لنا شنو؟ theta 2. Therefore, theta 2 equal K delta Z theta 2. Now, of course, from this equation, what you could say, Q2 equal K delta Z. This is equal to theta 2. This Q2, and this is theta 2. Theta 2 equal to what? Equal to this one, T1 minus T2 plus T3. Now then, what we could say now, we could say again, theta 2 equal Q2 divided by K delta Z is the same. From this equation, Q2 equal K delta Z times theta 2. Now I start with say for steady state. Steady state conduction. For steady state conduction, the Q2 equal to what? Equal to 0. Definition of any steady state, input heat minus output equal to accumulation. For steady state, there is no accumulation. The input is the output. So therefore, the accumulation money equal to 0. So then the Q2, we said now, an accumulation Q2 is equal to 0. Therefore, T1 plus T3 minus 2T3 equal to naught. Q2 equal to 0. فإذا من هالإيكويشن حاطين equal T1 plus T3 ناقص 2T3 equal to 0. Therefore T2 equal T1 plus T3 divided by 2. Now we reach an excellent conclusion. This conclusion means what? I could find the temperature in the middle of the rod by what? By dividing T1 plus T3 divided by 2. It means that the temperature here is equal to the mean temperature of T1 plus T2. This is our equation. Now we could put this equation in general equation. We could say now for general equation, Tn equal Tn minus 1 plus Tn plus 1 divided by 2. This is the general. What do you mean by general equation? The meaning of general equation. General equation, you could use it for any temperature. I mean, instead you could say T2, T3, T4, T5, T6, T7, any number you like. Now what we did,
لما نرجع مثلا T2 إذا N equal 2 نعم. N equal 2 T1 means 2 N 2 minus 1 equal T. ال N equal 2 N plus 1 2 plus 1 plus 1. This is a general equation. This is a general equation. Therefore, this equation is a useful equation. We could utilize it later on by our calculation. We could find the temperature distribution by using this general equation, Anyway, now we could start and continue by the equation. We could say now for, again, general equation, theta n say now theta n equal Tn minus 1 plus Tn plus 1 minus 2Tn in the same manner, or the same method. We could use general equation. This general equation, we say now, it is theta 2 equal n minus 1 وبعدين نشوف plus Tn plus 1 minus 2 Tn. Now n equal to 2, this is T equal what? Equal T1. And n equal 2, this equal to 2 plus 1 T3 minus 2 and T2. There we are, the same this equation. Therefore now we got two general equations. This number 2 and this is number 1. We could utilize it, as we say, we utilize these two equations to find the temperature distribution. Now we could give an example to solve the temperature distribution among this sort. Now this equation, or this example, it will be as follows. Now before I go to an example, is there any question? We discuss anything we don't understand it? Are you sure about it? Okay. Now then. Now نبدأ الآن بالإكزامبل مالنا. We are going to utilize these two general equations by solving the following equation. Our example will be this as follows. The temperature of this surface, 1,703 Kelvin. And temperature of this surface, 403 Kelvin. We divide this block or this rod as follows. 1, 2, 3, 4. It's entirely up to you. You can divide it as much as you like. For simplicity, I'll divide it into 4 sectors or 4 divisions. Of course, this one, the 1,703 Kelvin. Temperature here 473 Kelvin. This is T1, T2, T3,
T4. Of course, this one, theta 2, theta 3. We don't know the length of this block, or this rod. We don't know it. We don't know the surface area. We don't know the surface area of this block or this rod. Just we know the thermal conductivity. We know the temperature here, input, and the output temperature here, 473. We are going to follow this sequence or this method to find the temperature distribution among this block, First of all, we are going to assume some temperature. I'm going to assume a randomly figures. Randomly figure is entirely up to you. You could choose any number you like. But you should bear in mind, that your assumption be logic assumption. What I mean by logic assumption. Temperature of this face 1773 Kelvin. I cannot assume the temperature here or somewhere here maybe corresponding to this one. Assume the temperature here 2000. It can't be. Why? Because you know the temperature is going to gradually decrease. Why? Because there's resistance among this block of the metal. Therefore, I could assume any temperature low or below 1773 Kelvin. Now we're going to assume the temperature here T2 equal 973 Kelvin. T3 equal 573 Kelvin. It's only an assumption. As I said, it's entirely up to you. You could assume any figure you like, but you should choose the number. You assume it within this range, 1073 Kelvin, 473 Kelvin, among these range, and we follow the following steps. What I did for you now, of course, I solve this problem, or this example. I made this table. Now, if you follow the head of this table, first of all, we put here the step. It's entirely up to you. We follow many steps. But you may ask me now where I stand or where I finish our calculation. We could find this one by doing these calculations until we find some category or some limit. We specify, we say now we could stop our calculation. How can I find this one? We follow the following steps. Anyway, temperature T1 here, obtain theta 2. I use this equation, okay? Obtain theta 2. Assume T2. T2 I assumed here is equal 973 Kelvin. As I said, it's entirely up to you. Assume any figure you like. Now we obtain theta 3. I use this equation. Instead I put n in the first step. I put n equal to 2. Now I put n equal to 3, and I follow this equation. Assume T3. I assume 573 Kelvin. T4, of course, is given. Now T1 and T4 are given temperature. Now then, I put the procedure for you. I wrote the procedure for you in this sheet. We should follow this method step by step. First of all, we say method of calculation. Number 1, assume temperature in T2 is T3. We did this assumption. We assume T2 equal this one. T3 equal to 573 Kelvin. Now then, number 2, what he said, calculate
theta 2, theta 3. Theta 2, theta 3. I assume now n equal to 2, therefore here it will be T1, T3, T2. Now then, calculate theta 2 and theta 3 by using these equations here. Relax number 3. Relax big value of theta between two brackets. Theta 2 equal to 0. I assume now this one, theta 2 equal to 0. Then calculate the approximate value of theta 3. Theta 3. After calculation T2, T2 from this equation. Number 4, relax big value of theta, again between two brackets, theta 3 equal to 0. Is this equation. Then calculate T3 and calculate the new approximate value of theta 2 and continue this procedure or this method. Now, of course, all what I said is written on this page. Now, if you follow all the steps written here, we could fill this table. We could fill this table. Now, for example, I start now step number 1 at the beginning. T1 equal 1,073. Of course, then obtain theta 2. We haven't started our calculation yet. Therefore, I can't put any figure there. I assume T2, again, we haven't started our calculation. Theta 3, we haven't started our calculation. T3, we haven't started our calculation. Now, the temperature at T4 is equal 473 Kelvin. Now we start our calculation. We follow the steps I mentioned in our sheet. Now, step number 2, T1 is equal 1073 Kelvin. Now, of course, now you could find, or you could obtain, or you could calculate theta 2 from this equation. If you do this one, you can find now theta 2 is equal minus 300. Now we assumed the temperature there, T2, 973, just after this figure in our table. Now obtain, calculate, or find now theta 3. If you do this calculation, you find theta 3 is equal to 300. We assume theta 3, 573 Kelvin, just like I placed this one in our table there. And the final figure on this temperature on this surface, 473 Kelvin. You follow and continue with this method until what he said. The step number 4. Do you know what he said? Step number 4. You should continue your calculation until you find theta 2, theta 3 equal to 3. I mean, let's be frank with you. We never find these two values equal to 0. You might find one of them equal to 0, but you never find both of them equal to 0. But nearly, approximately, method, which is approach to 0. I mean, let's say, below 1. Now, if I examine my table there, you could find step 9, obtain theta 2 equal to 0. Fair enough, we achieved what we desired. But theta 3 equal 2.3 is high figure, it's more than 0. Now, if I go to step number 10, you will find now theta 2 is equal to 1. Now, nearly to the figure we need. While theta 3 is equal to 0. Now, if you go on, you will see now, step 11, theta 2 is 0, while theta 3, 0.6. That's how is it. You see the figures in the figures now, T2, more or less all constant, 873, 873, 873, and so on. Now, we could say now, we are nearby. The
figures we need is entirely up to you now. Either you choose step number 10 or step number 11 is entirely up to you. Now then, if you ask me from my experience, I found number 10 now is reasonable figures. What does this mean? It means now the temperature here, number 10 or 9 is entirely up to you. I mean, I don't give a damn care actually. Now what he said here, the temperature here 1073 Kelvin. The temperature here 872.3. The temperature here is 672.6, while the last temperature 473. Now we could find the temperature distribution among what? Among this rod or this block. You could use it to any length or any type of material by following the same method we mentioned. Okay, now.